kahawa ikakuwa chini, bei yake ikakuwa mbaya kabisa. Bado nikaendelea kwa sababu wakati huo nilikuwa sina mapato ingine. Nikaendelea tu kuvumilia. Alafu tena hawa watu wa KPCU wakaja. Tukasikia tena sasa tumepewa moyo. Nikasikia sasa tena nitarudi kwa shamba kabisa. Nikaanza tena kulima. Na tumeendelea na hawa watu wa KPCU. Na tumeona wametutoa pahali mbali. Sasa pahali tumefika na wao. Tumeona hatuwezi wacha kahawa tena. Kwa sababu tumeona wametusaidia na njia nyingi sana. Tena ile wanatumia ni tunasikia inatusaidia. Kwa sababu haina kazi nyingi. Tena wakaleta ile mpango ya mkulima anapewa pesa yake kupitia M-Pesa. Tukaona sasa hakuna magombano na management. Sasa mtu anajisimamia mwenyewe. Sasa tukaona hapo tena ni mzuri. Hata wengine wakaanza kuingia kwa sababu shida ilikuwa management na wakulima. Wakulima wanaona kama pesa imeenda huko, lakini sina ushuhuda ama ushahidi. Lakini wakati waliingia na kusema watatupea pesa through M-Pesa, tukaona ni mzuri. Na tunaendelea vizuri. Walituanzia na 65. Tena tukarudi hapa, wakatuongezea ingine, ikakuwa 75. Tena tukarudi tena, ikakuwa 75. Na tunaona wanatupromote. Tukaona ni vizuri. Na tunaendelea vizuri, tunafurahia. 2005 ikawa kahawa hakuna. Sasa watu wanaanza kufuja kuuza kwa mkebe, na hakuna mahali, hata factory zote zikafungwa, zile Kiamaliga zilikuwa zinapata pesa kidogo. Hakuna mtu anakuwa anakulima. Lakini sasa tumepata faida kwa new KPCU. Manake KPCU imetupa pesa hata kidogo. Tukaanza na shilingi ya 65 na sasa tunapewa shilingi 85 ndio tunaona iko kahawa iko na pesa. The reason why we bring on board new KPCU, that's a government organization. It's a custodian of farmers. They are also the custodian of the cherry fund. So any farmer who need money for harvesting can access the cherry fund. Any farmer who needs subsidized fertilizers can go to new KPCU. And also to have the trust with the farmers. New KPCU is a government organization. It is the custodian of their coffee. This coffee will stay with the new KPCU until it is fully 100% paid. That's when it can be released to us. We are lucky that we came across a buyer who was interested in natural coffee from Taiwan. He came to us, he requested whether we can pilot the project. We also in doubt whether it can work. So it was demand driven because it came from the buyers. You must also note that Kenya as a country, we are doing less than 1% in terms of natural coffee. So when we say we are unique, we know we are part of that less than 1% of people who are piloting a new product called natural coffee. So ours, to answer you, it was demand driven from a buyer from Taiwan. They were paid up 70 shillings from 14 shillings, 5 times, which was quite encouraging. And this now, the gospel spread around that area of Madeira North. Many farmers started coming in. An additional factory came in by the name Kahiraini. And we're looking forward to more factories coming through, because now the beauty about it is that apart from the drying beds, the investment on the drying beds, you have saved that farmer a lot of bills they would have paid. For example, water, for example, electricity bills, and you have exposed them to the sun. We recently, and they have also seen that it is beneficial to the farmers around. And I would call upon even the county government and new KPCU, or Nyeri and new KPCU, we continue supporting farmers in Madeira, in all the parts of Nyeri, where we find that we would need greenhouses for that particular kind of processing. Let's support these farmers. At the end of the day, let's make coffee what it used to be in the 80s and early 90s, where coffee was the main foreign exchange earner in the country. And at a time when we are complaining of dwindling production, we've come from a highs of 140,000 metric tons.
We are talking about now 34,000 metric tons. Now we have improved a bit because of interventions such like provision of subsidized inputs. We want to have a concerted effort with amongst all stakeholders. We ensure that we have raised the production, and when you raise the production, we have a high chance of having a good bargaining power even in international markets, and we are able not only raise production but also raise quality beans that will fetch high prices in the international markets and even here at the Nairobi coffee auction. So we are very excited